no SIA required, no EIA. Whether you take 10,000 acres, 1 lakh acres, no EIA, no SIA, and public purpose is whatever he says. Okay. So then what happened is they issued, after the mandatory 60 days is over for their replies, etc., they refused to respond to that. They objected to that forcible takeover. They said, you simply exempt us from the capital land area because you don't need this land. They are in the margin. But the government, they passed their own award and they said they are depositing that money with the court and simply bulldoze their lands. To lay the trade, they were arrested, all kinds of things happened. And the government did not wait for the farmers to challenge that award because the legal process is not over. But they went ahead and bulldozed the crops to lay that road. And 1 week back, Chandrababu Naidu inaugurated that road with all hype and everything. But still, there are a lot of lands which are still under acquisition, court case. Threat is there all the time. So that's, they thought they'll just... ఇది పనిచేయడం లేదండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మీరు రైతులందరూ వచ్చినారు కదా, మీరు ఏది చెప్పాలనుకున్నా సరే మీరు చెప్పేసేయండి సార్కి. దెన్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ టు ది సార్ అండ్ సార్ విల్ స్పీక్. లాస్ట్లో సార్ మాట్లాడతారు. మీరు మాట్లాడతారు. ఎవరు మాట్లాడతారు ఫస్ట్? ఏదైనా క్లుప్తంగా మాట్లాడండి. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడండి. మాట్లాడు శ్రీధర్ గారు మాట్లాడండి. ఏదైనా 2 to 3 minutes. సార్ మాది ఉండవల్లి. నా పేరు శ్రీధర్ రెడ్డి అండి. యాక్చువల్గా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఓన్లీ తుళ్ళూరు మండలం ఓన్లీ క్యాపిటల్గా అనౌన్స్ చేశారు. తర్వాత ఉండవల్లి ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు బాగా హైక్లో ఉండే రేట్లు, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని లోపల వాళ్ళు వీళ్ళకి డెవలప్ అయిపోతారు, మేము వెనకబడిపోతాం, తుళ్ళూరు మండలం వెనకబడిపోయిద్దనే ఆలోచనతో తర్వాత ఈ 10-12 గ్రామాలు తీసుకున్నారు. Initially, Tullur Mandal and Big Mandal was the only one which was thought for the capital. At that time, like he said, these are border villages where land values are already high. These were not in the agenda of the government. But there is also a social issue. After those people, they pressured the government to take these also later. Whereas they thought that only their lands go, these people benefit from the capital. So why should they be left out? So as an afterthought, government extended this the plan. 2014కి ముందు ఉండవల్లి గ్రామంలో అపార్ట్మెంట్లకి అన్నిటికీ పర్మిషన్లు ఇచ్చి ఉన్నారండి. మాది వడోదర ఆల్రెడీ 83 నుంచి కూడా డెవలప్ అవుతూనే ఉంది ఉండవల్లి గ్రామం అనేది. పెనమాక సేమ్ దీంతో పాటే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది డెవలప్ అయ్యేలోపు ఉండవల్లి బాగా హైకి వెళ్ళిపోతాయి రేట్లు, వీళ్ళని ఎందుకు పెరగనివ్వాలి. నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ బై విజయవాడ 2-3 kilometers. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గత గవర్నమెంట్లో వైసీపీ గవర్నమెంట్లో ఒక 150 కోట్లు కోట్ చేశారండి కరకట్ట మొత్తం కూడా విత్ బ్రిడ్జి తోటి, ఏది వర్క్షాప్ దగ్గర బ్రిడ్జి తోటి 150 కోట్లు. ఇదే రైతు కాంపన్సేషన్ పెంచి అడుగుతుంటే ఇవ్వట్లా. ఇది 454 కోట్లకు మనీ కోట్ చేశారు, ఏది ఓన్లీ కరకట్ట. అలాంటిది రైతు అయితే నష్టపరచడానికి గవర్నమెంట్లు సిద్ధంగా ఉండే, కానీ రైతుకు లాభం చేయాలనే ఆలోచన అసలు ఈ గవర్నమెంట్కి లేదు. ఫస్ట్ రైతు ద్వారా సీడాక్సిస్ రోడ్డు మొన్న రిబన్ కటింగ్ చేశారండి. ఒక్క రైతును కూడా పిలవాలి. మా భూములు తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళలో కూడా ఒక్క రైతును కూడా పిలిచి వీళ్ళు మాకు చేశారు కదా, ఒక రైతును పిలిచి ప్రశంస చేస్తే వాళ్ళకి చాలా గౌరవం ఇచ్చినట్టు గవర్నమెంట్. అలాంటి పరిస్థితి కూడా మాకు లేదు. ఏ కాడికి ఇప్పటికి కూడా సీడాక్సిస్ రోడ్డు అన్నారు, ఇచ్చారు, అయిపోయింది, కొన్ని కోట్లు వేసారు, అవి కూడా ఫెయిల్ అయింది. ముందుకు నడిచేశారు. నైట్ వచ్చేసి వితిన్ అవర్స్లో బుల్డోజ్ చేసేసి మొత్తం కూడా ల్యాండ్ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సీడాక్సిస్ రోడ్ ఫామ్ చేసుకున్నారండి. ఈ రోజు కూడా 12 సంవత్సరాల నుంచి మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. ఈ 12 సంవత్సరాల పోరాటంలో కూడా ఎవరో కూడా వెనక్కి తగ్గట్లా. ఇంకా 70% మేము ల్యాండ్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఉండవల్లిలో, ఇంకా మిగిలిన గ్రామాల్లో 30% అలా ఉన్నాయి. మెయిన్ ఉండవల్లి అనేది
ఇది గేట్ వే ఆఫ్ అమరావతి లాగా గేట్ వే ఆఫ్ ఉండవల్లి. ఫస్ట్ అమరావతికి వెళ్ళాలంటే Your own land is involved? 2 acres 2 acres. అండ్ think యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీ మేము అసలు ఇవ్వలేదండి. నాట్ గివెన్. Not given. ఆల్ ఫార్మర్స్ ఆర్ But if it is under 2030, then the rule is if 70% agree, then the remaining 30% can be taken. these particular 4 villages 70% of the lands are still అంటే అన్నీ కాదులండి కొన్ని వరకు. No, 70% of, there were no Gram Sabhas here. No Gram Sabha. Actually, one village called Indamaru, as early as 2014, their Gram Sabha But passed. this 2 acre, has it gone in land pooling or land acquisition? No, he is still with him. No, but yeah, the ప్రజెంట్ Government ఏం చేయడం లేక. with you, right? నెక్స్ట్ ఈ కవర్ చేయనాటి ఉంటే చెప్పండి. జనరల్ ఇష్యూ. నమస్తే అండి, నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి. మాది 3 పంటల బండే సారవంతమైన భూమి అండి. ఇంత సారవంతమైన భూమిని రాజధానికని ప్రకటించి వాళ్ళు లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు. మేము ఫస్ట్ నుంచి 12 సంవత్సరాల నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ వ్యతిరేకించే క్రమంలో ఎవరైతే ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్కి భూములు ఇవ్వలేదో ఆ రైతుల్ని ఆ పొలాలను టార్గెట్గా చేసి వాళ్ళ పొలాల పక్కన రిజర్వాయర్ అని చెరువు అని పేరు చెప్పి మా పొలాల పక్కనే రిజర్వాయర్ 30 అడుగుల లోతులతో వేసి అవి విరిగి పడిపోతే అలాగైనా సరే వీళ్ళు రైతులు భయపడిపోయి పూలింగ్కి ఇస్తారని చెప్పి అలా నానా రకాలుగా వాళ్ళు చేస్తున్నారండి. అలాగే ఎవరైతే ఆ రైతు పూలింగ్కి ఇవ్వకుండా ఉంటాడో వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళని కూడా టార్గెట్గా పెట్టి వాళ్ళు ఏ కంపెనీలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు అలా కూడా ప్రెజర్ తీసుకొస్తున్నారండి. ఎలాగైనా సరే ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్కి భూమి తీసుకోవాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన అండి. మేమేమంటున్నాం అంటే 3 పంటల పంటే సారవంతమైన భూమిని ఇది తీసుకోకండి, డ్రై ల్యాండ్ చాలా ఉంది, ఆల్రెడీ 50,000 ఎకరాలు సేకరించారు, ఆ సేకరించిన దాంట్లో కట్టుకోమని మేము చెబుతున్నాం. In his own case. In his own case. How much is the land? 6 acres. 6 acres. And the land has been taken away or still with you? Still with you. Still with him. The problem he is facing is the Amaravati is flood prone, low lying flood prone. Government is constructing 3 reservoirs to impound water during flood season. And one of them is being built in his land area. And he is not, his land also goes into the cheru. And he is not giving. So what the government does is they have dug up some part of this thing, they leave it like that because it's a 3 cropped area. Slowly the groundwater level is at 10 feet only. So slowly that water will erode the remaining part of the land even if you are not given. So that strategy they are adopting around his land. We have visited earlier, that is one. Second strategy they are adopting is they are trying to look at where these children are studying from these families who are refusing school or college, so they are pressurizing them. If they are working in an IT company, they are putting pressure through the company. So ultimately to make them surrender. So those 2 things shows he. Sorry? Nano urea, now government is creating. What is that? Urea. Urea గురించి కాదు. Right now we are discussing something else. మన ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఏమంటారు? I'm a landowner also, and my family owns some land in Undavalli. My family has some lands in Undavalli. So now I'm basically was fighting with the government of Andhra Pradesh from last 8 months. They gave a primary notification January 2026 without any substantial documents attached with that requisition forms. So we challenged them in court of law, and that man who is supposed to be LAO, he acts as both as the LPS officer. He has a conflict of interest because he is basically promoted to see LPS.
land pooling scheme. And he is also given job of land acquisition. Third one is the joint collector is supposed to be the administrator for land acquisition. He gives the job to the same fellow for a R&R package. So he is already now doing 3 jobs. The fourth one is we had a case in 2018, probably we met there, so you are also there in Siddhartha sir. So we had a case way back in 2018 that got disposed in December 25 with a query that they were supposed to pay us a compensation for delaying for 8 or 7 years. The judge has given a stating that he has given us 2 weeks to apply to the district collector for the compensation, not for the land, for delay. Then we were given 2 months time, the district collector was given 2 months time to clear our dues. This is 8 months, sir. Not even a single letter from the district collector, not anybody. So we wanted to go for a contempt of court. But meanwhile, we have been getting number of requisitions from the government. Undavali has 5 requisitions for land, 5. The first one is the one that goes supposed to be the seed access road, as if there is no seed or seed access road in APCRD Act. Access can be from any side, whether it is north, south, west or east. But they probably wanted to give some name to that and they said seed access road. Without even following the due process, they have entered my land. Because they have fixed up a date of August 13th where the seed access road will be opened. So they forced us on 11th itself. And 11th of July, with a lot of 200 people, police personnel, they remember I never objected physically. I did not want to go and fight with them. But I am still fighting in the High Court of Andhra Pradesh. I have 5 cases filed against the government of Andhra Pradesh and APCRD. What I found the lacuna was once you give a preliminary notification, the 60 days period is there, you are supposed to give your objections. Nobody gives answers for your objections. The answers will be given when there is an inquiry on 15.2, what we call section 15.2. There he will not take any other objection except the one that was given in the papers. And no answer from the district collector. Then the LAO will say, no, not this, not that, not that. And finally when go for the 19 one, that is draft notification, they will give some reasons. So one of the reasons they gave is that we will not widen the flood bank. Because we are not widening flood bank, so we need a seed access road. After finishing seed access road, now they are widening the flood bank. It's always avoid direct legal tangle with the this thing, and I should not tell it in public thing. You know how the courts work. So it's better I keep my mouth shut because I may land up in some other problem. Continuous harassment from my family, and if you see the postings that are there in Facebook or any other social media, so rotten about our family. So the village of Penumaka, that's next to my village, my sister is an advocate. She has a land 65 cents, which she refuses to give for land pooling. We are not against land acquisition, sir. Due process, you go about it, not short circuit. Not giving for LPS is the greatest blunder in Andhra Pradesh now. You have to give. You can't ask for LA, land acquisition, no. LPS, no payment. You can just take away your land, probably on some other day they may give you a plot or not, no plot. But land acquisition, they don't want it. So we wanted a land acquisition because it guaranteed some type of amount. So we finally fought with them and they don't consider the document that we submit. So there is a document that says 6.5 crores per acre, sir. And there are 5 documents which say 5 crores per acre. And that fellow doesn't want to take up those values. Awarding their compensation. And these are sale deeds of... No, that's okay. Not only for recording. These 5 documents are sale deeds which are of recent Yes, sir. past. Yeah, just 6 months prior to your notification. They have to take note of it. How can they not? No, he simply said, I will not say... What is the circle rate? Pardon, sir? Circle rate? Government rate. Government is 57 lakhs. Government rate is... Is fixed from But you have sale deed saying 5 lakhs, 5 crores, 6 crores, 6.5
2.5 crore said deeds. Because 2013 Act has to be taken in. And they are required to give you 4 times more than that. Leave alone 4 times, sir. They are not even considering that for 6 crores. We are fighting the battle in High Court regarding that issue also, regarding the compensation. But what I noticed... They are using 2013 Act as amended by... 2018 Act. As amended by 2018. Yeah, 2013 Act which had been amended for Andhra Pradesh. Specifically for Andhra and Maharashtra. Now, one question is, yes, the state government has some rights to amend it, but it does not have unlimited rights to amend it. Yes, sir. They But cannot the change fellow who is... law any which way they want. I mean, this was my question to you. 2.5 times, not 4 times, sir. Chandrababu Naidu has reduced the amount of compensation to be paid to the farmers from 4 to 2.5 times only. Even that they are not giving. Now, within the law, as you know, there were various degrees depending on your distance from the town. You can get 2 times or you can get 4 times, depending on the degree. That was the law. So, how have they amended it? Garden also. Garden also. So what they did it in a... Has this been challenged in any court? No, we are challenged, sir. We are having 4 cases in High Court. 2018 Act. Has the Act itself been challenged? No, it has been challenged by somebody, still pending, sir. Away with environmental impact assessment, they've gotten away with... Social impact assessment. How can the government do that? This is illegal. No, the government itself is a part of this problem. That's okay. No, the Act itself falls foul of the primary Act, which is the Parliament's Act, 2013 Act of the Parliament. States can make some amendment, but they cannot completely change the Act. They cannot say do away with environmental impact assessment, do away with this. How can this be? Sir, when they gave for notification, sir, they gave it as village. Undavali village, Penumak village. When they are calculating your compensation, it suddenly becomes an urban area. They can use both laws, if there is the APCRD Act or a L Act of 2018, 2013. So they jump from this side and from that side. So you were said 4 times, 3 times, 2 times, doesn't work for them. It's only 1 plus 1. Because it is urban land. But even recently we got a RTI query from the APCRD, it says it still is a rural area. And we should apply rural this thing. But these people are instructed not to follow any rules, sir. No, my question is, was the 2018 Act itself challenged in any court? The 2018 Act amended, that is SIA. Social Impact Assessment only, exemption has been created. EIA also? No, EIA is not there. EIA లేదండి. Exempted. EIA no. SIA. Was it challenged? No, it is not challenged. Not only this state, and across India, I think there are 10-15 states that have been amended. Yeah, many states Exemptions have given. amended. Yes. I know. Haryana also Nobody amended. challenges that SIA. As on date, nobody challenged SIA in High Court or Supreme Court. Now there are cases pending regarding that SI exemption given to the land here in Amaravati by the state government of Andhra Pradesh. It is challenged, but it is getting postponed. You know, the judges will say after 2 months. What they did for me in January, they said 2 months, and finally when they entered, it's still my case is posted for 11/9, sir. Achha, the day the state government came with bulldozer and started work on that, by then they had completed the payment, at least in the treasury. They have made the payment in the No, they are paid after encroaching. They were, sir, that is 11th July, sir. We were told 8th was the award passed on 8th of July. So what he purposefully did was, in the award itself, they said we are going to submit that money into the treasury. But they made a different thing. They brought some papers and said we are giving you checks on 9th and 10th. So they said we are refused. We never refused because we have not even seen that check. So 9th and 10th, because it happens to be 11th is a Saturday and Sunday is 12th. So 9th and 10th they manipulated so that to public it appears that we refuse to take the checks.
And you know, they have posted those letters from RMS office in Guntur, midnight. So it's not that we are not dealing with a government that works properly. It's a government that intentionally, sir. Sir, they have posted on 10th night, sir, in RMS office in Guntur for people who are staying in Undavalli. So whether it is 9th or 10th, their posting is only in RMS. They don't do it in ordinary post office. They never came to, and in fact they brought me one check regarding my brother's name. So they said, what is the check? I said, what is the name? He said, Manav Kesinavaran Reddy. I said, I am not Manav Kesinavaran Reddy, mine is different name. Sir, I am sorry, sir. And one lady came. I said, why did you come at 8:30, 9 o'clock in the night and want to give you checks now? Why don't you do it tomorrow? But they want that 11th is a deadline to enter the land, because Saturday, Sunday and Friday, obviously you can't go to any court of law. And by the time we went there, everything is gone. He said, even judge says, what can I do now? What best I can do for you? Any land is with the other fellow, so what best I can do? I said, please punish those people who have entered. We are waiting for him to react. I don't know. It's called Buddha, sir. Buddha, any amount of land you want. సార్ నా పేరు చిన్న అండి పెన్మాట. ఇక్కడ రెండు ఉండేవి సార్, ఒకటి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్, ఒకటి ల్యాండ్ పూలింగ్ ఒకటి సార్. పూలింగ్లో వచ్చేటప్పటికి ప్రతి వాళ్ళని కూడా పూలింగ్కే పిలుస్తుంది గవర్నమెంట్, ఎక్విజేషన్కి వెళ్ళనివ్వట్లేదు. ఈ పూలింగ్ వచ్చేటప్పటికి రైతులకి అనుకూలమైన చట్టం కాదు సార్, అనుకూలమైన వ్యవహారం లేదు. ఈ అనుకూలమైన 1-2 కూడా పాయింట్లో కూడా ఆ ప్రభుత్వం, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే, ప్లాట్ డెవలప్ చేసి 3 సంవత్సరాల్లో తిరిగి మీ ప్లాట్ డెవలప్ చేసిస్తామని చెప్పింది సార్. అది 12 సంవత్సరాలైనా కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు. అంటే ఇచ్చిన పూలింగ్ రైతుకి ఇంతవరకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు. మేము ఇప్పుడు కూడా పూలింగ్ ఇస్తామంటే డెవలప్ చేసిన ప్లాట్ ఏమని చూపించండి, మేము పూలింగ్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నామండి. 15 సంవత్సరాల కవులు రాదు ఇప్పుడు ఇచ్చినా కూడా. ఎక్విజేషన్ చేశారు, ఎక్విజేషన్ 2016లో ఎక్విజేషన్ చేశారు. ఎక్విజేషన్ సంబంధించిన ఖర్చులు అవన్నీ కూడా నష్టపోయాము. రైతులు 12 సంవత్సరాలు పంటలు కూడా పండిలేకపోయారు ఒకటి. ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి బ్యాంకు లోన్లు కానీ లేదంటే సంబంధించిన ఐటమ్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇన్ని నష్టపోయినా మేము ఓన్లీ డెవలప్ చేసిన ప్లాట్ మాత్రమే అడుగుతున్నామండి. ఆ ప్లాట్ కూడా ప్రభుత్వం డెవలప్ చేసి ఇస్తానని కనీసం కూడా చెప్పట్లేదండి. అది ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్లో మూసిపోయిందండి, దారి మూసిపోయింది. అది ఆ దారి మూసిపోవడం వలన మేము పూలింగ్కి ఇవ్వలేదండి. ఆ ఇవ్వకపోవడం వలన ఇవ్వని వ్యక్తులందరికీ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ నోటిఫికేషన్ పంపించారు సార్. అది సుమారుగా 2-3 నెలల నుంచి జరుగుతుంది. అది ఎక్విజేషన్లో కూడా ఇప్పుడు ఏదో పెద్దలు చెప్తున్నట్టుగా ఎస్ఐ అని రిపోర్ట్స్ అయ్యి అది జరగట్లేదు. రైతులు మీమాంసలు అంటే భయపడిపోయి ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఈ సిచ్యువేషన్ భయపడిపోయి ల్యాండ్ పూలింగ్కి ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. అది What he said is land pooling and land acquisition. Land pooling, you have to give a plot. What he says is that for farmers who have given many years back, also you have not given a developed plot so far. So there is what is called, though he didn't mention the form name, form number. There is a form called 9.3, which some farmers have signed. 9.14 ఏమో ఇచ్చేస్తే 9.3లో the essence of that is, I am ready to give my plan under land pooling. You give me a developed plot. So you give me the plot, I will give the land. So government is not willing for that even after signing, because government knows that they will give a plot and when it will be developed, God knows, because people who have given 12 years back, they did not get a developed plot till now. No, not a single farmer has got a developed plot. So that's why farmers are reluctant to give under land pooling, because you don't know, you have to stop cultivation and you don't know when you will get the plot.
So that is one. Because and those who are not given the under pooling and are still holding on, they are all projected as villains by their social media abuse and everything. He is one of those who were asked for pooling and he refused. Kada మీరు ఇవ్వలేదు pooling ఇవ్వలేదు. Their pooling option is open for everybody, for all farmers, and they refuse to give. So he refused. And how much land do you? ఎంత 1 acre. 1.5 acre. These farmers are they are not at all willing to give the land. ఓవరాల్ గా ఇష్యూస్ కవర్ అయినాయి కదా, చాలు. To say different subject. చెప్పండి. You are purchasing a flats, sir. Survey number 106 and 107 2A, 107 2B. Your number of people are there. Nearly 40 to 50 people are there. You are purchasing 3 cents, 6 cents, 10 cents, like that. That land owner, any notice sent to the land owner, sir, not for us. You purchase for what? For the sake of Build your yes, sir. We want to build our own houses, sir. రైతు దగ్గర కొనుక్కున్నారు, అట్లా 30 feet రోడ్స్ ఫామ్ చేసి ఇచ్చారు. వీళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ల్యాండ్ ఓనర్కి ఇచ్చారు. మీ పేరు రిజిస్టర్ అయినాయా? అయినాయి సార్, అయినాయి. ఓకే. అయినాయండి. అది ఈసీని బేస్ చేసుకొని మేము ఏం చేసామంటే ఏపీసీఆర్డీఏకి వెళ్ళాము. ఏపీసీఆర్డీఏకి వెళ్ళాము. కమిషనర్ గారిని మాకు గ్రామ కంటకంలో వచ్చారు. వారు వచ్చి ఆ రోజున ఏంటంటే మీరు ఆఫీస్కి వచ్చి చెప్పండి మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తే వారికి కూడా వెళ్ళి డీటెయిల్గా వివరించాం. వివరించిన తర్వాత దాని గురించి విన్నారే కానీ ఇంతమటుకు మాకు రిప్లై ఏం రాలేదండి. అయితే మేమేంటంటే డిప్యూటీ ఎవరు చిన్నికృష్ణ గారు కాదు, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు మాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఏకర్ సెంటుకి ఏంటంటే మాకు తీసుకుని చదరపు గజాల్లో చేసుకున్నామండి. గజానికి ఏంటంటే 65-35గా ఇవ్వడానికి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి. అంటే ఓ 35% ఆఫ్ లాస్. ఇప్పుడు ప్రతి నోటీసు కూడా రైతుకు వీళ్ళకి రావట్లా, రైతుకు వస్తుంది. వీళ్ళు ఏంటంటే కొనుగోలు చేసుకున్నారు, వీళ్ళు అటు ఇటు కాకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సిఆర్డీఏ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ రోజు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే 65-35 రేషియోలో మేము ఒక 1000 గజాలు ఉందనుకోండి, 650 గజాలు మీకు ఇస్తాం. మిగిలిన ఆల్రెడీ అందులో 30 feet రోడ్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా వాళ్ళే తీసేసుకొని వీళ్ళకి 65 ఇస్తామన్నారు. వాళ్ళు 35. They purchase some small patches of land from some other farmer to build houses. Then the LPS came. Now the LPS notices are given to that owner, not to them. And so they have layout everything, but the notice goes to him. Now the 1000 plot also goes to him. They represent to CRDA. CRDA says 1000 square yards, we will give you 60% or 65%. Remaining 35% CRDA keeps. So it's a tricky situation. ఇప్పుడు చెప్పింది కాకుండా ఉండేది ఏదైనా చెప్పండి. సార్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సంజీవ్ రెడ్డి. మాది ఉండవల్లి అనేది రాజధానికి ఆనుకుని బ్యారేజీకి ఆనుకుని దిగంగానే ఫస్ట్ ఉండవల్లి అడుగు పెడతారండి. మాకు ఏ విధమైన పర్మిషన్ లేదు. మాకు 5 అంతస్తులు 6 అంతస్తులు పర్మిషన్ లేదు. మాకు మున్సిపాలిటీ ట్యాక్స్ కట్టుకుంటున్నారు. మాకు 29 గ్రామాల్లో మాది కలిపి మాకు ఏ విధమైన లోన్లు రాట్లా. మేము అంతకుముందు ఏదైనా చిన్న పెళ్లి చేయాలన్నా ఏదైనా లోన్ తీసుకుంటే ఎకరానికి 15 ఏళ్ళ నుంచి 20 ఏళ్ళు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు మాకు కమర్షియల్ పంటలుగా. ఆ లోన్లు లేవు 15 ఏళ్ళ నుంచి. మా దగ్గర నాకుందే రమారం ఒక ఎకరం పొలం అండి. ఆ ఎకరం పొలం పెట్టి ఏదైనా బ్యాంకు వెళ్ళి పెట్టుకుందామంటే నువ్వు పనికిరావు వెళ్ళిపో బయటికి అని తోసేశారు. 14 ఏళ్ళ నాడు ఈయనే సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాలట. ఆయా అప్పట్లో ఇచ్చారు. ఈ రాజధాని ఉండవల్లి అని ప్రకటించిన తర్వాత మీ పాస్ పుస్తకాలు మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి బాబు, డబ్బులు కట్టేసి మీరు రావద్దు మా బ్యాంక్ అన్నారు. ఆ ఏళ్ళ నుంచి ఇవాళ వరకు మాకు లోన్ లేదండి. కాబట్టి ఆ విధంగా సిఆర్డీ అసలు లోన్లు ఇవ్వట్లా, మాకు ఫ్లాట్లు కొట్టి ఫ్లాట్లు ఇవ్వట్లా, మాకు పర్మిషన్లు ఇవ్వట్లా. ఆ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడేమో చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ ఏమో అది ఒక రకంగా మబ్బి చేశారు. ఈ జగన్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడే ఆయన ఒక రకంగా చేశాడు. ఇద్దరు కలిసి మా ఉండవల్లి సర్వనాశనం చేశారండి. సర్వనాశనం చేశారు చెప్తారు. అదేవిధంగా ఆనాడు ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు.
మీరు సమృద్ధిగా ఇస్తేనే తీసుకోండి అని ఆయన చెప్పాడు వాగ్దానం. ఇస్తే తీసుకోమన్నాడు. ఈ నెలలో ఇబ్బంది పెట్టద్దు అన్నాడు. మరి ఆ మనిషి మాట్లాడతలే. ఇవాళ నారా లోకేష్ మా ఊరు ఎమ్మెల్యే, మా మంగళగిరి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే, ఇట్లా కూర్చుని ఒక రోజు మా గ్రామ పెద్దలందరూ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడవా అంటే ఒక్కరోజు కూడా అవకాశం ఇవ్వట్లేదు మాకు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు రావడం పోవడమే, కానీ మా రైతులు ఏ విధంగా బాధపడతారనేది వాళ్ళకి ఏ విధమైన సంకోచం లేదండి. ఇప్పుడు వడ్డేశ్వర దగ్గర మా పక్కగా ఉంటాడు, మాకు గెలిస్తే వచ్చే మనిషి ఆయన. ఎన్నో తపాలుగా మా ఊళ్ళో గ్రామాల్లో వచ్చేట్టే కూర్చుని మాట్లాడారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆయన అంత వయసు వచ్చినా కానీ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ మాకు వచ్చినందుకు నమస్కారం. ఆయన మా సభకు వచ్చి మా రైతుల గురించి ఎన్నో విధాలుగా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన. కాబట్టి మాకు ఏ ప్రభుత్వంలో న్యాయం జరగలేదండి మా ఉండవల్లికి. మనం చెప్తున్నాం మాకు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ తీసేసి మాకు ఉండ పొలానికి పక్కనే ఉంది తాడేపల్లి అండి, 14 అంతస్తులు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. రైలు కట్ట ఒకటి అడ్డం మాస్టారు ఆదరికి ఇద్దరికి ఉండవల్లికి తాడేపల్లికి. మాకు ఏ పర్మిషన్ లేదు, మాకు ఇల్లు కట్టుకుందామంటే పర్మిషన్ లేదు. మేము ఆ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దేనికైనా పోరాడాల్సిందే కదా. సమప్ చేద్దాం సార్, వీళ్ళు సమప్ చేసి even for the look, Martin, even in respect of the lands voluntarily given under LPS, the CRDA has given some residential plot and commercial plot. CRDA officially has given plots. If the farmer is in need of some money like that, as he has told, banks are not giving. And in the capital area, 2 education institutions such as SRM and VIT, they have given for 50 lakhs 1 acre. For State Bank of India, LIC, etc. organizations, 2 crores was taken. For those institutions, nearly for one institution 150 crores, for another institution 250 crores benefit was given. But no children of the farmer who has given land under LPS, they are eligible to take some concession. They have to pay like any other boy. no concession. In fact, he told me that Chandrababu Naidu had said that all children will get free education. That was the promise. LPS rules. ల్యాండ్ ఇచ్చినారు, ల్యాండ్ ఇచ్చిన రైతులకి సార్ 29 villages. సార్ని సమప్ But చేసాం. as yet, no child has got free education. No, nothing. No one has got free education. And no free medical. ఫస్ట్ లో 20% పిల్లలకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు. He told me about this. Free medical, free school. Sir, how come they will provide free medical, sir? When they are holding their own corporate hospitals, they could not able to offer anything freely for all the 29 villages. So, the people are ల్యాండ్ more పూలింగ్ than- రూల్స్ లో ఏ ల్యాండ్ పూలింగ్ రూల్స్ చూపించి తీసుకుంటున్నారు భూములు, Yes. అదే ల్యాండ్ పూలింగ్ రూల్స్ లో ఇది కూడా ఉంది. ఫ్రీ Simply మెడికల్, they are ఫ్రీ spoiling the ఎడ్యుకేషన్, lives విచ్ దే ఆర్ of నాట్ గివెన్. illiterate సమప్ చేశారు. and the land owning సమప్ చేద్దాం. people, the owners of the land, okay? And also, free education they said. They given them Vidhi University and there are some other private universities. SRM. They taken SRM University. They given 1 acre for 100 rupees. 99 rupees, something like that. 100 rupees, 50 No, lakhs. no. Nowadays 50 they are lakhs. giving to any industries. Okay. See, we are talking about colleges. Let us talk about one. ఓకే ఓకే అమరావతిలో అయితే 100 రూపీస్ సమప్ చేద్దామండి. మీడియా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఆయన రివ్యూ చేసి I can say, what these farmers got plots, commercial and residential plots, which is given under water bodies. Water body is supposed to maintain as per EC condition, as is condition. So tomorrow some government will come and say that this is the water body, this is not the plot, they demolish. So this plot owners who are the plots allotted will be ruled out. And now SRM University, one of the university, which is under water body. Yes. And what was the Novotel? Yeah, water. SRM is under water body. And again, Novotel hotel, what the sold now government 50 lakhs rupees, which is under Krishna River. Very bad. Krishna River. Some farmers have the disadvantage genuinely because they say it's a lottery.
when the plot is allotted. నదిని కూడా అమ్ముతారండి. And some farmers got plots in low-lying areas, not very good for constructing a house. And such farmers have been going around CRA for last 10 to 11 years. But it is technically under the floodplains of the river. Then it's illegal to plot there. They are just Not illegal. and the government. Say total water body is around 11,000 acres. But on record they are showing today 600 acres. So balance of whatever 11,000 something 10,200 acres now allotted to all the landlords. Say this is your plot. So tomorrow that is a flood area. People who are close to And government. the Krishna River thing is the floodplains of the Krishna River, prone area. where no construction is actually allowed. Not National, supposed to. And one more thing actually, after Krishna River, 100 meters shall be actually buffer zone. So they left the buffer zone, they allotted the lands to private people for construction of water, resorts, All commercial. all commercial activities happening. National Green Tribunal has given an order restricting some items. You have to do like this, you have to do like this. Contrary to that, the government want to develop a riverfront development. But a day may not be far off when Bulsit Secha or somebody else will question it. It has to be stopped. There are a number of instances where people close to Chandra Naidu, media people, they got very flying plots. Sum up చేస్తా. Sum up చేద్దాం. And one farmer, ఆ Sum up దొండపూడి రామయ్య ఆయన చనిపోయింది. అది వదిలేద్దాం. In one Gram Sabha, right in front of minister in Andhra, one farmer who has been going around, for last several years, my plots are in such a low-lying area where I cannot construct. That day Gram Sabha, and nobody was responding to him. I'm quite much Ramarao. That day Gram Sabha was, government wants to construct master plan roads, which are 200 feet wide, and one road goes to that village where 170 houses have to be demolished. And this man's house also was constructed by the police. Says, my land is gone, you are not giving me a better plot. Now house also you are taking away. How do we survive? We collapse. You died. In presence of, in the Gram Sabha, in presence of the minister, MP, all officials, and nothing happened from the government side. Not even minimum compensation. అనవసరమైన దానికి విపరీతమైన ఖర్చులు పెడుతున్నారు సార్. రైతుకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి చాలా ఉంటుంది. I mean, విడిగా చెప్పాము. క్లోజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు అమరావతి రైతులు ముఖ్యంగా ఉండవల్లి, పెనుమాక, నెడమర్రు, ఎర్రబాళం నుంచి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రైతులు వాళ్ళ యొక్క కోరిక మేరకు, వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు ప్రొఫెసర్ యోగేంద్ర యాదవ్ సారు వేరే ప్రోగ్రాంకి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క కోరికను మన్నించి ఇప్పటి వరకు చాలా ఓర్పుగా అనేక సమస్యలు చెప్పారు. వీళ్ళు ముఖ్యంగా భూములు ఇవ్వనటువంటి రైతులు ఇక్కడ వచ్చారు. వీళ్ళంతా కోర్టుకి, న్యాయస్థానాలను కూడా ఆశ్రయించినటువంటి పరిస్థితి. సో అనేక రైతు ఉద్యమాలు చేసిన నేపథ్యం ఉన్నటువంటి యోగేంద్ర యాదవ్ గారు ఈరోజు వీళ్ళ సమస్యలు తనకు భాష రాకపోయినా సరే అది పనిగా అనేక సమస్యల గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు. సారు ఏమన్నా ఈ రైతులకి ఎలాంటి ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తారో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము చేస్తున్నటువంటి బలవంతపు భూసేకరణ గురించి ఏమని మాట్లాడతారో ఒకసారి మనం కూడా విందామండి. Friends, I'm sorry I cannot speak Telugu, so I'll speak in English. In this country, farmers do not have remunerative livelihood. Farmers do not have dignity. The only thing farmers are left with
is the land left to them by their forefathers. मैं कहता हूं हिंदी में, किसान के सर पे पगड़ी नहीं बची, जेब में पैसा नहीं है, अब पांव के नीचे जमीन बची है बाप दादा की, और कुछ नहीं बचा किसान के पास. एंड द entire establishment, state, capitalist, everyone is out to take that from under his feet. That is the whole game. In 2013, the parliament of this country, by consensus, total unanimity, passes a law which after 150 years changes a colonial law. A law which was made by a colonial government to plunder the people of India. That law was finally modified in 2013. Not a perfect law, but at least it recognized that there is farmers have a due, they have to be consulted, you have to give compensation, you have to give relief, you have to check environment. And after 2013, every government led by Mr. Modi, but also all the state governments, are in the business of how to bypass that law. No one implements that law. Not in a single state has that law been implemented. So there is a law of the parliament. When the law was passed, BJP said it should be stronger. I mean, there was a speech in the parliament, Sushma Swaraj. She said, no, it's not as, we should give more to the farmers. And then they come to power. And then they begin with ordinances, which was renewed thrice. Mainly, I'm told, for Amaravati purpose. Sumitra Mahajan was the chairman of the committee, which recommended it. I mean, this is... BJP. The purpose of the government is to protect the people, not to loot them. So I had an opportunity to come to Amaravati in 2015. This was Telugu, TDP's first government there. And I saw the land. Such beautiful, fertile land. 3 crops. You see, I come from Haryana. And that from southern part of Haryana, which is very barren, dry land like Rajasthan. So मेरी तो आंखें खुल गई कि ऐसी भी land होती है, 3 crops and such lush green areas. And they are out to plunder. At that time I had said, and Professor Saab reminded me, I had said Amaravati is going to be the biggest land grab of this country, which is exactly what it has become. It is the largest land grab loot where farmers are being taken for a ride. Land pooling, which is all based on false dreams. तुम्हारा ये रेट बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, or there's nothing in your pocket. Everything is there in the sky. You will get this, you will get that, etc. You will get nothing but this. And land acquisition, which should have been the only norm, the only proper road, has now been made into an emergency road, which will be, and if you want to use it, you will be punished for wanting to use a law of this country. The only normal way in which it was to be done. The only exception given was for army. For defense purpose, there was an exception. Not exception for building cities, not exception for building your political empire. It's not even a city, it's a political empire. This is how they're using it. So I cannot say I'm surprised. I said this exactly 10 years ago, this will be a land grab. This is land grab. Now they say that, 600 square kilometers? No, 706. 706 square kilometer. 1.75 bigger than greater Hyderabad area. In an area, yes, this is it. In a place where there is no industry. I mean, if there is no economy, how would you build a city?
City cannot be built only by having colleges. You have industry, you have economy, that's why people live there. Why would anyone wish to come to a city just to live in that city? If there is no economic activity, if there are no jobs, if there is no employment, no livelihood, who would come to that city? So it's a complete pipe dream being sold to, earlier sold, now pushed down the throat. You know. And while I can say that we should resort to legal remedy, but like you, I'm not so sure. Clause, which was it? 24.2, no? There was a clause 24.2 of the 2013 Act, which said that whatever acquisition had taken place had not been completed will be restarted. The Supreme Court itself bypassed it. So we are in a situation where courts are finding ways to bypass the law instead of implementing the law. This is the strange situation. To my mind, the only thing that works is farmers' unity and political pressure. This is the only language they understand, no other language they understand. If they know, if you can shake, वो कहते हैं ना इंद्र का सिंहासन आप हिला दीजिए सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं करेंगे कुछ नहीं होता. This is the experience again and again. So yes, we should try for legal remedies, and what I can assure you is, if any of those cases come to the Supreme Court, I will try and find the lawyers for you. When Sir ordered me 10 days ago, he ordered me to find a lawyer for, he has gone to the court for a very, very important case on MSP for farmers. And he has personally drafted the petition. It's such a wonderful petition. He said, my petition is to be filed, please find me a lawyer. So I spoke to Prashant Bhushan. Prashant Bhushan has become the lawyer, and it has been admitted in the court. So on my part, I can only say that if any legal help is required in Delhi, I'll try and find the lawyers who will stand for you. We should go to NGT. It is a complete violation of all NGT norms. Of course, NGT, Supreme Court, we should do everything. But in the last instance, only political pressure will work. Nothing else will work. Court can give a small relief, छोटा मोटा relief दे देगा. कभी-कभी if you get the right judge, if the stars are correctly aligned, if you are lucky, and then you'll get some small relief from the courts. Otherwise, the relief will have to be by way of raising the voice. I will definitely, in my own small capacity, raise this issue, and that is also the purpose of this whole conversation here, so that we make a small video, we start speaking to national media, alert them and say, look, this is what's happening. So we'll do all that. But the real thing is here, political pressure. If Lokesh Nara's constituency falls there, combine, gather, create trouble, ask him questions. That's the only thing that works. Nothing else works. All legal. If there is a law, there is a loophole. If there is no loophole, they will create a loophole. All that happens. And the judges will create a loophole. In SIR, judges have found a way which the government did not know to cheat. The judges found the way for them. This is what has happened in SIR. So what can you do? But in this situation, we have to operate. But farmers' unity, to my mind, is the only thing. Unity and strength of the farmers. That is what we need to build. That's all I can say. Thank you. Thanks for coming, and thanks for raising your question. Yes, sir. Yes, sir. Naidu Sabha.